Alright guys, welcome back. Today's video is all about one thing, Nano Banana Pro. నేను రెగ్యులర్గా చాలా AI మోడల్స్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ పాస్ట్ 1 వీక్గా Nano Banana Proని టెస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆనెస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ AI generation model right now. So if you stay till the end of this video, I'll show you all the new features of Nano Banana Pro and some use cases. So let's get into it. So first, let's talk about why Nano Banana Pro is blowing up on the internet. So old image generation models లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి, లైక్ టెక్స్ట్ జనరేట్ చేయలేదు ఇమేజెస్ లో కరెక్ట్ గా అండ్ లాజికల్ గా థింక్ చేయలేదు. సో ఒక హ్యూమన్ ని జనరేట్ చేయమని అడిగితే 10 ఫింగర్స్ బదులు 7 ఫింగర్స్ లేదా 12 ఫింగర్స్ జనరేట్ చేసేవి. సో లాజికల్ గా థింక్ చేయలేదు. నానో బనానా ప్రో ఫిక్సెస్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో బేసిక్ గా మీరు ఫ్రీలాన్సర్ అయినా, కాంటెంట్ క్రియేటర్ అయినా, బిజినెస్ ఓనర్ అయినా మీరు నానో బనానా ప్రో యూజ్ చేసుకుని చాలా యూస్ఫుల్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మీరు ఫ్రీలాన్సర్ అయితే యూ కెన్ క్రియేట్ థంబ్నెయిల్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను చూపిస్తాను ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలో థంబ్నెయిల్స్. బట్ థంబ్నెయిల్స్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొడక్ట్ యాడ్స్, పోస్టర్స్, యాడ్స్, వైట్ బోర్డ్ diagrams, UI screens, mockups, banners, infographic, literally any image you need. And in fact ఈ వీడియోకి thumbnail కూడా Nano Banana Pro యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేశాను. I'll show that later in the video. బేసిక్గా మీరు Nano Banana Proని Gemini యాప్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, Google AI Studio వెబ్సైట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ Gemini అండ్ Google AI Studio లో లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అన్లిమిటెడ్ అవుట్పుట్స్ జనరేట్ చేసుకోలేరు అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. మీరు కొంతమంది సెలబ్రిటీ ఇమేజెస్ ని జనరేట్ చేయలేరు డైరెక్ట్ గా. ఇలా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి Gemini అండ్ Google AI Studioలో. సో నేను ఈ వీడియోలో Higgsfield.ai ని యూజ్ చేయబోతున్నాను. ఇందులో ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అండ్ మీరు ఏదైనా ప్రో ప్లాన్ ని పర్చేస్ చేస్తే అన్లిమిటెడ్ నానో బనానా ప్రో అవుట్పుట్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ 1 year. అండ్ Higgsfield ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ జనరేటివ్ AI కంపెనీస్. ఇందులో నానో బనానా 2 మాత్రమే కాదు, సోరా 2, వాన్ 2.0 ఇలా మీకు ఏ జనరేటివ్ AI మోడల్ కావాలన్నా అన్ని ఈ ప్లాట్ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఫ్రీలాన్సర్ అయినా, బిజినెస్ ఓనర్ అయినా, కాంటెంట్ క్రియేటర్ అయినా ఇండివిజువల్ గా AI మోడల్స్ ని పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టాప్ జనరేటివ్ AI మోడల్స్ అన్ని Higgsfield లోనే ఉన్నాయి. అండ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్, వేరే AI స్టూడియోస్ తో కంపేర్ చేస్తే Higgsfield ఈస్ ఆఫరింగ్ ద లోయెస్ట్ ప్రైసెస్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద న్యూ ఫ్యూచర్స్. ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ ఈస్ ట్రూ 4K ఇమేజ్ క్వాలిటీ. డైరెక్ట్ గా మీరు 4K ఇమేజెస్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ థంబ్నెయిల్స్ కి, పోస్టర్స్ కి, ప్రింట్అవుట్స్ కి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఈ క్వాలిటీ. అండ్ డెమో చూపిస్తాను ఈ ఫీచర్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలో. సో Higgsfield యాప్ లేదు, జస్ట్ వెబ్సైట్ మాత్రమే ఉంది. సో Higgsfield వెబ్సైట్లోకి వెళ్దాం, దెన్ క్రియేట్ అకౌంట్ అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ మోడల్స్, వీడియో మోడల్స్, అన్ని జనరేటివ్ AI మోడల్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో లెట్స్ గో టు ఇమేజ్ అండ్ లెట్స్ సెలెక్ట్ నానో బనానా ప్రో. సో మనం ఫస్ట్ ఫీచర్ ని టెస్ట్ చేద్దాం, 4K క్వాలిటీ. సో ప్రాంప్ట్, create a 4K roadside billboard mock-up for a hydration drink. Include a board readable headline, stay hydrated, stay sharp. Create layout, real world placement, correct perspective. సో ఇక్కడ ఆస్పెక్ట్ రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1:1, 4:3, 16:9 అండ్ క్వాలిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1K, 2K, 4K అండ్ ఎన్ని ఇమేజెస్ కావాలో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎక్కువ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేసుకుంటే ఎక్కువ క్రెడిట్స్ కూడా బర్న్ అవుతాయి. సో నేను 1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అండ్ లెట్స్ హిట్ జనరేట్ అండ్ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ సెకండ్స్. జస్ట్ ఒక 2 lines ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఇది జనరేట్ అయిపోయింది. లుక్ ఎట్ ద డీటెయిల్స్, ద క్వాలిటీ. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్లో చూసేవన్నీ నమ్మలేం బికాస్ నానో బనానా ప్రో జనరేట్ చేసే అవుట్పుట్స్ అలాంటివి. అండ్ సెకండ్ ఫీచర్, టెక్స్ట్. ఓల్డ్ ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్స్లో ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ టెక్స్ట్ జనరేషన్, బట్ నానో బనానా ప్రో సాల్వ్స్ దాట్. సో మీరు యాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, పోస్టర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా పర్ఫెక్ట్ టెక్స్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ క్లీన్ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ షోయింగ్ ఏ 3-day హైదరాబాద్ టూర్ ప్లాన్ విత్ ఐకాన్స్ ఫర్ ఫుడ్, సైట్ సీయింగ్, ట్రావెల్. లెట్స్ సీ. అండ్ ఇది 3-day ప్లాన్ ఇచ్చింది. సో డే 1 ఓల్డ్ సిటీ, రాయల్ పాస్ట్, చార్మినార్, మక్కా మసీద్. లైక్ టెక్స్ట్ ఐకాన్స్ అన్ని ఓల్డ్ జనరేటివ్ AI మోడల్స్ అసలు జనరేట్ చేయలేవు. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్, ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ క్రియేట్ చేసినట్టే ఉంది. నెంబర్ 3, విజువల్ రీజనింగ్. ఈ మోడల్ ఓల్డ్ ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్స్ లాగా జస్ట్ జనరేట్ చేయదు, ఇట్ థింక్స్, ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ నంబర్స్, కోఆర్డినేట్స్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రాంప్ట్, డ్రా ఏ సింపుల్ జియోమెట్రీ డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్ విత్ సైడ్స్ 5 cm, 7 cm, 9 cm. Label each clearly. లెట్స్ సీ. అండ్ వి గాట్ ద అవుట్పుట్. మనం చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్గా చేసింది. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఇమేజ్ ఇచ్చి టెక్నికల్గా డ్రా చేయమందాం దాన్ని. లెట్స్ సీ. సో ఒక ఇమేజ్ ఇన్పుట్గా ఇద్దాం. సో ఇట్స్ సోనీ కెమెరా ఇమేజ్. సో ప్రాంప్ట్, క్రియేట్ టెక్నికల్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ దిస్ కెమెరా, మేక్ ఇట్ విజనరీ. లెట్స్ సీ. సో అవుట్పుట్ వచ్చింది.
విజనరీ కెమెరా సిస్టమ్. సో కెమెరాలో ఉన్న టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అన్ని లేబుల్ చేసింది అండ్ యూ కెన్ సీ ద క్వాలిటీ. అండ్ ఫోర్త్ ఫీచర్, స్ట్రాంగ్ ఫేసెస్ అండ్ ఐడెంటిటీ కంట్రోల్. మీరు సేమ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ని డిఫరెంట్ అవుట్ఫిట్స్లో, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో, డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో, డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫేసెస్ అన్ని నేచురల్గా ఉంటుంది, ఫేక్ అనిపించదు. సేమ్ ఇమేజ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చా. సో ప్రాంప్ట్, క్రియేట్ 4 posters of the same character wearing formal suit, mask, black shirt, sunglasses, sports hoodie, vintage 1980s outfit, same face, same identity. So ratio change చేద్దాం 9:16 and hit generate. Let's wait. So let's see. సో ఫేసెస్ అన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్నాయి. సో అసలు చేంజ్ అవ్వలేదు, కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాయి ఫేస్. అండ్ ఫిఫ్త్ ఫ్యూచర్, మల్టీ ఇమేజ్ ఇన్పుట్. మీరు 9 రెఫరెన్స్ ఇమేజెస్ ని ఇన్పుట్ గా ఇవ్వచ్చు. సో జస్ట్ ఈ 2 ఇమేజెస్ ని అప్లోడ్ చేద్దాం. ప్రాంప్ట్, blend these 9 references into one consistent character. So this is crazy. సో మనం ఇచ్చిన 9 రెఫరెన్సెస్ ఇమేజెస్ ని యాడ్ చేసింది సమంతాకి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇన్పుట్ చూడొచ్చు, దిస్ జాకెట్, బ్యాగ్, ఈవెన్ ద రింగ్ చూడొచ్చు, రింగ్ కూడా యాడ్ చేసింది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. నెంబర్ 6, డేటా అవేర్ ఇమేజెస్. వైట్ బోర్డ్స్, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, నంబర్స్ అన్ని లాజిక్ యూజ్ చేసుకుని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను, కెమెరా ఇమేజ్, అండ్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను. టేక్ ద ఇమేజ్ ఐ అప్లోడెడ్ అండ్ జనరేట్ హై డీటెయిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టైల్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ blueprint of this camera. Show internal components such as sensors, shutter assembly, lens elements. ఇలా ఒక డీటెయిల్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను. సో బేసిక్ గా ఒక కెమెరా ఫోటో అప్లోడ్ చేసి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ని టెక్నికల్ గా డ్రా చేయమన్నాను. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ లెన్స్, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని క్లియర్ గా డ్రా చేసింది, లేబుల్ చేసింది. లైక్ టెక్స్ట్ లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. సో దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ నౌ ఈ వీడియో థంబ్నెయిల్ కూడా ఇందులోనే జనరేట్ చేయబోతున్నాను. సో బేసిక్ గా చాలా వేరియేషన్స్ ట్రై చేశాను, అవుట్పుట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి, చూడొచ్చు. లైక్ ద క్వాలిటీ. అన్ఫార్చునేట్లీ NanoBanana is going to take a lot of graphic designers jobs. సో మీరు ఏఐని నేర్చుకోకపోతే యూర్ అట్ రిస్క్. అండ్ కొన్ని ఇమేజెస్ కూడా జనరేట్ చేశాను, లైక్ టాలీవుడ్ యాక్టర్స్ హ్యావింగ్ లంచ్. లైక్ లుక్ ఎట్ ద క్వాలిటీ. లైక్ సమ్మన్ ఒక ఐఫోన్ నుంచి తీసిన పిక్ లా ఉంది. సో ఇంటర్నెట్ లో చూసేవన్నీ ఇప్పుడు నమ్మలేం బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఓల్డ్ జెన్ఐ మోడల్స్ మనం ఈజీగా కనిపెట్టేయచ్చు ఇది ఫేక్ ఏఐ జనరేటెడ్ అని. బట్ ఇప్పుడు ఇట్స్ హార్డ్ టు ఫిగర్ అవుట్ విచ్ ఇస్ ఏఐ, విచ్ ఇస్ రియల్ అని. అండ్ బై ద వే ఇలాంటి ఇమేజెస్ కూడా చాలా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాంప్టింగ్ కూడా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాంప్ట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, సింపుల్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాంప్ట్సే. బట్ మాన్యువల్గా ప్రాంప్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను జస్ట్ చాట్‌జిపిటీలోకి వెళ్ళి జస్ట్ ఐడియాస్ అడిగాను, వైరల్ ఇమేజ్ ఐడియాస్. సో అది జస్ట్ ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చింది, సింపుల్. లైక్ ఒక 2 to 3 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్తో ఇలాంటి ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ చాట్‌జిపిటీలోకి వెళ్ళి మీ ఐడియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలు, అదే ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది. జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఇమేజెస్ జనరేట్ అయిపోతాయి. సో ఐ థింక్ నాకు ఈ థంబ్నెయిల్ చాలా నచ్చింది. లైక్ ఇట్స్ వెరీ క్లీన్, ఫేసెస్ అన్ని క్లియర్ గా ఉన్నాయి. అండ్ ఐ థింక్ ఈ థంబ్నెయిల్ యూజ్ చేయబోతున్నాను. మేబీ దీంతో పాటు 2-3 టెస్ట్ చేస్తాను, బట్ దట్స్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ థంబ్నెయిల్. సో ఈ థంబ్నెయిల్ కోసం కూడా నేను జస్ట్ చాట్‌జిపిటీలోకి వెళ్ళి మొత్తం నా ఐడియా అని చెప్పాను. సో అది ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చింది, జస్ట్ ప్రాంప్ట్ పేస్ట్ చేశాను అండ్ థంబ్నెయిల్ ఈస్ రెడీ. సో మీకు ఏదైనా నచ్చకపోతే జస్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఎడిట్ ఇన్ క్యాన్వాస్ ఇది ప్రెస్ చేస్తే ఒక ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని లైక్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. యాక్చువల్లీ ప్రాంప్టింగ్ కూడా అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు, సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసినా కూడా ఇది అర్థం చేసుకుంటుంది. బట్ మీకు బెటర్ రిజల్ట్స్ కావాలంటే జస్ట్ గో టు చాట్‌జిపిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ నీడ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ ప్రాంప్ట్. అదొక ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. మీరు NanoBanana Pro యూజ్ చేయాలనుకుంటూ ఉంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, గో చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్, మేక్ షూర్ టు కమెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో వాట్ యూ థింక్. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, గో చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్, హిట్ దట్ లైక్ బటన్. ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.